Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indiefilmtalk-Podcast. Und wie ihr seht, sitzen wir heute in einem ganz anderen Studio, in einem Live-Kontext, in einem Videokontext besser gesagt. Denn wir sitzen heute nicht bei uns im Podcast-Studio, sondern wir sitzen heute im Buchfunkstudio. Das seht ihr unten rechts hier. Auch im Podcast-Studio, aber mit Video. Ja, das stimmt. Und warum machen wir das diesmal so? Also ihr seht ja, also genau, für die Leute, die uns nur hören, ihr könnt uns auch heute sehen, also nicht nur hören, sondern auch sehen. Wenn ihr sowas wie Spotify oder Apple Podcast benutzt, müsstet ihr auch ein Bild sehen können. Und bei YouTube. Und dementsprechend, gibt es diesmal für alle Sinne, weil es ist ja ein besonderer Anlass. Es ist die 200. Folge vom Indiefilmtalk. Also wir haben jetzt echt 200 Folgen über Filme und über Filmarbeit und über alles, was mit Film zu tun hat, gesprochen. Ja. Und das nutze ich mal, um den Ball dir rüber zu spielen, weil diese Folge ist ein bisschen spannend aufgebaut. Diese Folge interviewst du mich? Genau, wir drehen heute den Spieß um. Genau. Heute bist du mal derjenige, der Fragen beantworten darf und der sich ganz entspannt zurücklehnen darf und ja, der sich auch mal auf die Schulter klopfen kann, denn du hast 200 Folgen, also 199 plus ganz viele Kooperationsfolgen, muss man dazu sagen, also eigentlich schon deutlich mehr als 200. Genau. Aber genau, heute sitzen wir in der 200. Folge zusammen und ich finde, das ist erstmal schon eine ganz tolle Errungenschaft, dass dieser Podcast schon so lange besteht und ich freue mich total, dass ich dir heute Fragen stellen darf. Ja. Zumal ich ja den Podcast von innen kenne. Ja, deswegen bin ich ganz gespannt, was du vorbereitet hast für Fragen. Ja, ganz gemeine Fragen. Ich habe auch natürlich noch eine Info zusätzlich, weil diese Folge ist zweigeteilt. Wir haben nämlich in demselben Studio, lustigerweise davor aufgenommen, aber ihr seht es danach, also Inception, mindblowing, ein Gespräch gehabt mit Ivana Chubbuck, einer sehr bekannten Schauspielcoach und die Erfinderin der Chubbuck-Methode. Also da freue ich mich auch darauf. Das kommt, wie gesagt, danach das Gespräch. Ein bisschen detaillierter dazu können wir ja danach nochmal drauf eingehen. Ja. Aber genau, deswegen, ich gebe gleich an dich ab. Ich werde jetzt auch nichts mehr sagen, außer Antworten. Nein, und freue mich auf das Gespräch. Ja, ich freue mich auch sehr. Also erstmal danke, dass du hergekommen bist. Ich habe lange überlegt und dann dachte ich, okay, ich komme doch, ja. Sehr gut. Hab ich nochmal Glück gehabt. So, also vor 9 Jahren hast du mit dem Indiefilmtalk begonnen. Und tatsächlich mich gefragt, wie kam dir die erste Idee so, hey, ich muss einen Podcast über Film machen? Ja, also diese Frage habe ich, glaube ich, gefühlt schon ganz oft beantwortet, aber ich gebe dir recht, nicht so oft im Podcast-Kontext. Deswegen macht es Sinn, da vielleicht auch nochmal drauf einzugehen. Und die Idee kam damals selber im Schreibprozess von einem eigenen Projekt, von einem Kurzfilm, an dem ich gearbeitet habe und habe da das Gefühl gehabt, es fehlt an Content aus der deutschsprachigen Filmbubble, wenn man so möchte. Ist ja Filmbranche ist ja auch irgendwie eine Nische, ne, muss man schon dazu sagen. Aber ich habe mich da sehr viel mit verschiedenen anderen Formaten beschäftigt, die auch Podcasts und YouTube-Videos und so, die genauso Impulse gegeben haben in die Arbeit am Film. Also egal, ob es jetzt darum ging, um Schauspielführung oder wie schreibe ich besser ein Drehbuch, worauf kann ich achten und dann diese Idee von Lernen voneinander, das ist ja sowas, was, glaube ich, immer den Podcast immer begleitet, also zu verstehen, was andere machen und das dann vielleicht selber für seine oder deine Projekte nutzen zu können. Und das war so ein bisschen die Idee damals und ich weiß noch, die Idee kam irgendwann im Januar des Jahres und eigentlich war ich mir dann, also das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache das und hat es erstmal 4 Monate gedauert, bis ich es dann gemacht habe. Weil man dann doch irgendwie überlegt hat, macht das Sinn, macht das Spaß, habe ich wirklich Lust darauf, wie macht man eigentlich, damals habe ich noch nicht selber so viel Podcast produziert, deswegen war auch die Frage, wie macht man das eigentlich und schafft man es überhaupt durchzuhalten? Weil ich glaube, von Anfang an war klar, wenn ich das mache, dann würde ich es gerne durchziehen. Durchziehen heißt jetzt nicht, wie viele Jahre, das weiß ich nicht, aber zumindest, dass man sagt, okay, diese Staffel, die man plant, dass man die halt wirklich alle 2 Wochen immer eine Folge kommt halt. Und das war mir, glaube ich, da wichtig, um diese Konsistenz oder wie sagt man, das Durchhaltevermögen vielleicht irgendwie durchzuziehen, keine Ahnung. Und diese 4 Monate, die es gedauert hat, hast du in der Zeit dann auch wirklich viel daran gearbeitet, das zu entwickeln? Oder war das eher so, okay, es hat so lange gedauert, bis ich dann einfach den Startschuss gewagt habe? Beides. Also ich glaube am Ende, ist ja oft ich finde immer so Projekte, sage ich auch bei Filmprojekten spannenderweise, ich finde immer, das ist immer so wie so ein Schneeball, der so auf dem Hügel ganz weit oben liegt, ne? Und dann kommt erstmal dieser Impuls, wenn man so will, kann man die kreative
Muse, die einen küsst und sagt, okay, das wäre ein spannendes Format, ein spannender Film, ein spannendes Projekt oder wie auch immer. Und dann fängt man an, es zu zerkauen und drüber nachzudenken etc. Und dann braucht man irgendwie so einen Schubser, ne, wo man sagt, okay, jetzt fängt man an. Und wenn dann dieser Schneeball anfängt zu rollen, dann ist ja meistens unaufhaltsam. Ne? Dann geht es immer weiter. Zumindest habe ich das Gefühl bei mir immer so. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Und dabei wird er dann immer größer, weil dann irgendwie man lernt Leute kennen und dann fragt man die was, dann sagen die was und dann lernt man Leute oder kriegt man Ideen für, wen man halt da als Gast einlädt zum Beispiel. Und das ist so dieser Prozess, glaube ich, da gewesen. Das heißt, da war so ein bisschen die Idee, wie soll der Podcast heißen, was für Inhalte möchte man eigentlich machen und was interessiert einen selber, um dann am Ende zu dem Podcast zu kommen, den wir jetzt gerade haben. Und irgendwann ist dieser Schneeball eine Lawine. Und dann versenkt man da drunter. Genau. Also eine positive Lawine, würde ich mal sagen. Nee, aber genau, ich finde immer diese Analogie eigentlich ganz spannend, weil man halt einfach, es ist ganz oft so, weil dann ist sie so unaufhaltbar irgendwie, dann ist es so verselbstständigt. Ne? Genau, weil dann kommen die Fragen, man fängt an mit der ersten Folge und dann redet man mit dem, dann empfiehlt der vielleicht einen weiter oder sie und dann geht es dann weiter zur nächsten Folge und dann ist es so ein bisschen, läuft es so irgendwie. Ja. Da kommen auch wahrscheinlich die Themen plötzlich auf einen zu. Genau, das ändert merkt, sich ja auch. Oder ist redebedarf, das wäre spannend, ja. Voll. Und sag mal, du meintest gerade schon Name, also wie kam denn die Idee, das Indiefilmtalk zu? Weil ich meine, wir wissen ja, wenn man die Folgen hört, es werden auch oft es wird über Filme gesprochen, die nicht unbedingt im Indie-Bereich zu verorten sind, aber du hast ganz bewusst diesen Titel gewählt. Ja, also ich glaube, da ist der Gedanke, also Nummer 1 ist ja so ein bisschen diese Indie-Szene, wie man sie kennt, ist ja in Deutschland oder deutschsprachigen Raum so ein bisschen anders als vielleicht in Amerika, wenn man so möchte. Auch vielleicht auch die Frage von, was ist Low-Budget, No-Budget oder High-Budget-Filme. Indiefilmtalk in dem Fall war auch so ein bisschen, also für die Indie-Szene so ein bisschen. Also das ging darum, dass man natürlich auch so ein bisschen schaut, auch von außen und von innen, also was man von dem lernen kann, was schon funktioniert. Ne? Also das heißt, deswegen haben wir auch zum Beispiel auch recht viele vielleicht Filmprojekte, die halt nicht rein Indie-Filmprojekte sind, aber man kann davon viel rausnehmen für die Indie-Projekte zum Beispiel, an denen man arbeitet. Aber auch gleichzeitig glaube ich auch, weil einfach die Indie-Szene, ich glaube, aus der Szene kommt halt sehr viel neue Impulse, die halt irgendwie den Weg dann am Ende in oder den Filmbereich, wo du halt sagst, okay, da ist mehr Budget da, ne? Und viele Impulse kommen erstmal aus dem Independent-Bereich, ne? Wo man sagt, okay, man probiert sich aus, probiert andere Sachen aus, andere Ideen aus, die nicht vielleicht immer sofort einschlagen, aber eben nicht Mainstream oft sind und dadurch vielleicht, wie gesagt, ein bisschen Schwierigkeiten haben, das Publikum zu finden, aber in der Branche gesehen werden, gesagt wird, ach, spannendes Projekt, spannende Herangehensweise, wie können wir das nutzen für eben diesen Mainstream-Film oder wie auch immer. Und weil Mainstream verändert sich ja selber nicht so stark, finde ich, ne? Inhaltlich viel, klar, neue Technologien etc., aber Independent hat viele Impulse, finde ich. Also in den USA sieht man das ja ganz stark. Ich glaube, so diese ganze Bewegung um Tarantino herum, die hat ja komplett den Film revolutioniert und war auch komplett aus dem Low-Budget in die Bereich. Das stimmt. Und ich meine, da sind auch viele Themen, glaube ich, auch drin. Ne? Wie hast du deinen Film finanziert? Wie bist du da rangegangen? Ne? Und besonders auch, also man sagt ja meistens auch, dass die Hürden oder die Grenzen ja auch die einen ja auch zu neuen Sachen zu bewegen. Ne? Also dass man halt, wenn du natürlich mehr Grenzen hast, musst du kreativer werden. Genau, kreativer werden, neue Mechanismen entwickeln, um halt den Film zum Beispiel umzusetzen. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass man da mal genauer hinschaut. Und andersrum merke ich aber auch, dass die etablierte, ist wie gesagt das falsche Wort, aber die Mainstream-Szene auch darauf schaut, ne? Und sagt, okay, spannend, wie haben die es gemacht und genau, was können wir davon lernen für unsere Projekte. Ja, spannend. Jeder muss ja eigentlich durch den Indie-Bereich durch, auch wenn er um sich für eine Filmuni zu bewerben, muss man ja auch schon einen Film selber produzieren. Das ist ja dann Indie, weil man findet ja für eine Einreichung sozusagen niemanden, der den Film. Genau, das heißt, es ist tatsächlich auch, und das ist, glaube ich, auch der Fokus des Podcasts auch heute ganz stark, aber ich glaube von Anfang an eigentlich den Nachwuchs einfach zu fördern, zu unterstützen. Ja, das ist, genau. Also ich glaube, das ist so ein bisschen übergreifend. Also das ist jetzt nicht nur in Anführungsstrichen die Leute, die gerade anfangen, sondern auch Leute, die den ersten, zweiten, dritten langen Film gemacht haben, zum Beispiel auch. Ne? Weil meistens ist ja das sogar das Schwierige. Dann wie mache ich weiter? Auch wenn du den ersten gemacht hast, wie geht's weiter? Ne? Aber das kriegen wir schon mit, dass auch, vielleicht kommt es noch als Frage, aber wo man dann vielleicht auch mal mit euch ins Gespräch kommt, ne? Also Festivals etc. oder Events oder irgendwie sowas, wo man dann auch genau das merkt, dass halt
das so nicht nur die freien Filmschaffenden den hören, sondern aber auch andere Gewerke reinhören, wie VerleiherInnen oder Institutionen, ne, die halt dann sagen, okay, das ist schon mal spannend, einfach mal zu hören, was passiert gerade eigentlich in der Branche, ne, und was können wir davon lernen halt. Ja, auf jeden Fall. Und als du angefangen hast mit dem Podcast, meintest du, glaube ich, in der allerersten 4-minütigen Folge, die sozusagen darüber Informationen geben sollte, was der Podcast machen wird, meintest du, es gibt sehr wenig Podcasts, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Würdest du sagen, das ist inzwischen anders geworden? Es gibt nur den Indiefilmtalk, würde ich sagen. Nein, natürlich nicht. Und lustigerweise, also ich versuche auch alle zu ermuntern, vielleicht kommt das auch als Frage, keine Ahnung. Aber nein, ich versuche immer alle zu ermuntern, eben auch Formate zu machen. Aber kurz zu deiner Frage, also es gibt jetzt viel mehr Formate, viel mehr Podcasts, auch aus dem deutschsprachigen Raum, weil das kommt auch als Frage, wieso macht ihr den Podcast nicht auf Englisch? Ah ja. Ne? Und ich habe mich da damals dafür entschieden, eben nicht auf Englisch den zu machen, weil es eben zu wenig aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum gab. Ja. Ich selber auf der Suche war, weil sich ja schon die Prozesse in Deutschland besonders oder auch in Europa, aber besonders in Deutschland ja schon zu manchen Teilen vollkommen anders sind als die in Hollywood oder in Amerika oder in anderen Filmindustrien. Und deswegen war mir wichtig, dass man das mal aufgreift. Ne? Und lustigerweise jetzt überlegt man schon wieder anders und überlegt schon, okay, könnte man es vielleicht doch auf Englisch machen, um nochmal andere Leute, die vielleicht auch zuwandern, beispielsweise so ein bisschen die deutsche Filmlandschaft so ein bisschen näher zu bringen. Ne? Aber damals waren auf jeden Fall sehr viel weniger Formate da. Es gab ein paar. Ich kann auch nur sagen, Stichwort Drehbuch. Genau, lustigerweise habe ich da ihr wievielte Folge. Wir haben auch Geburtstag gefeiert, habe ich mal moderiert, die Folge. Der Podcast heißt Drehbuch? Stichwort Drehbuch. Ach, Stichwort Drehbuch. Genau. Ah, witzig, den kann ich auch noch. Genau, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist wirklich der älteste deutschsprachige Filmpodcast, also filmschaffenden Podcast, ne, den es gibt. Es gibt noch ein paar andere, aber es waren sehr wenige. Und das hat sich jetzt geändert. Jetzt ist es schon ein bisschen mehr geworden. Ne? Und das ist aber auch gut. Weil es gibt ja verschiedene Bereiche und dementsprechend ist es auch schön, wenn jeder Bereich irgendwie einen Podcast hat dazu. Ich würde ganz gerne auch noch auf einen anderen Punkt kommen, wir haben ja darüber gesprochen, wie der Podcast entstanden ist. Was hat der denn mit dir gemacht? Also wie hat sich dein Blick über die Jahre verändert auf die Branche? Welche Eindrücke hast du mitgenommen? Und vielleicht erstmal die Frage. Es gibt noch andere, die daran anschließen, aber ich will nicht alles vorwegnehmen. Also was der Podcast mit mir gemacht hat. Ich bin natürlich sehr viel weiser geworden über die Jahre. Sehr viel. Nein, ich glaube am Ende, wir machen ja auch nicht nur Folgen zum Thema, wie die Filmarbeit aussieht, sondern ja auch über diese politische, gesellschaftlichen Themen, die mit Film zusammenhängen. Und ich glaube, der Podcast hat es natürlich ermöglicht, da nochmal mehr einzutauchen und da mit verschiedenen Kollegen, Kolleginnen da ins Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, was passiert da eigentlich? Das heißt, ich habe einfach für mich selber nochmal mehr gemerkt, wie politisch oder wie sehr kritisch Filme sein können und wichtig sind halt auch genau diesen Bereich irgendwie zu bedienen. Also eben, ich erzähle hauptsächlich narrative Sachen und dass man besonders da schauen kann, was man da erzählen kann und was man bewegen kann damit halt. Ich glaube, das war so ein Punkt, was ich schon über diese letzten Jahre so ein bisschen mehr oder verstärkt so auch was ich versuche jetzt mehr in meine Arbeit mit einzubeziehen, in irgendeiner Art und Weise. Und das wäre jetzt das einfachste, die direkteste Antwort, glaube ich, die mir dazu einfällt. Ich überlege gerade, was noch mit mir gemacht hat. Was hat es denn mit dir gemacht? Also bevor ich Teil davon geworden bin, habe ich sehr viel gelernt, tatsächlich, beim Zuhören. Und weil man ja so nah an den Filmprozess, also an das Schaffen rankommt, weil immer wirklich sehr partikuläre Erfahrungen vom Filmset berichtet werden in den Folgen. Das auf jeden Fall. Und ja, ich denke, wirklich den Blick erweitert, auch für die Gewerke. Das fand ich auch immer sehr spannend, dass so unterschiedlich, also wenn ich jetzt daran denke, wir hatten eine Folge zu den Filmübersetzerinnen, oder Intimitätskoordination. Mittlerweile ist ja auch ein größeres Thema, als es dann so aufkam, war das noch für alle so komplettes Neuland. Oder faire Filmproduktion, grünes Produzieren. Also es gibt so viele Bereiche, an die man gar nicht denkt und
durch den Podcast öffnet sich, glaube ich, der Blick auf diese ganzen Themen. Ja, das stimmt schon, ja. Ich glaube auch, genau, also Verständnis auch für vielleicht verschiedene Prozesse, wenn du gerade auch, was ich davon mitgenommen habe und was ich vielleicht auch versuche auch weiterzugeben, in dem Fall, also auch so ein Verständnis für die einzelnen Prozesse der verschiedenen Gewerke und das übergreifend, also auch Institutionen, ne? Förderanstalten, wir haben ja so diese Reihe gemacht, How to Filmförderung, was wir dieses Jahr hoffentlich auch wieder machen, wo man einfach mal mehr so diese Prozesse in der Filmförderung auch versteht, also woran arbeiten die, wie arbeiten die und was brauchen die von uns als Filmschaffende, um gut arbeiten zu können, ne? Um dann aber auch andersrum, dass wir Filmschaffende vielleicht auch das Gefühl haben, okay, wir werden gesehen, ne? Und nicht nur, man guckt uns eh nicht an oder sowas, ne, was wir machen. Also dass man da einfach mehr versteht und ihr wisst gar nicht, was alles erzählt wird, wenn das Mikro aus ist. Ja, das kann man sich vorstellen. Man muss immer weiterlaufen lassen. Ja, wir sind fertig. Ja, also was ich auch spannend daran finde, diese ganzen Themen aufzumachen, ist, dass man auch die Wertschätzung fördert für diese ganzen Gewerke. Also weil zum Beispiel die wenigsten denken daran, dass man danach noch Untertitel machen muss und dass man da Zeit einplanen muss. Das war so eine Folge, wo ich total den Aha-Effekt hatte. So. Oder wie wichtig das Szenenbild ist oder Make-up oder keine Ahnung. Ja. Also es ist häufiger so, dass auch gerade nach außen, auch gegenüber den Menschen, die sich nicht mit Film beschäftigen, immer Autorenschaft, Regie und Produktion irgendwie im Vordergrund. Natürlich die Schauspielenden sowieso im Vordergrund, aber da sind so viele mehr Gewerke dahinter und ich finde, das ist auch eine Aufgabe, die durchaus erfüllt wird durch den Podcast, dass man darauf den Fokus ich glaube auch als Filmschaffende auch selber, also auch, dass man halt genau auch, wie du, ne, also dass du halt selber auch merkst, also ein bisschen über deinen Tellerrand hinaus zu blicken, ne, also und es geht ja immer, oder oft geht es um dieses Vertrauen in die anderen Gewerke, ne? Also dass wenn du jemanden hast, der oder die dieses Gewerk bedient, dann Vertrauen ihr gegenüber zu haben und zu sagen, okay, die weiß schon, was sie da tut. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was wir versuchen, immer über die Gewerke hinweg irgendwie diese Verbindung zu schaffen. Oder das Wort kollaboratives Arbeiten ist ja immer so ein Schlagwort dafür. Weil am Ende, jetzt kommt so eine Floskel, ne? Film funktioniert ja nur im Team. Und aber stimmt ja auch. Ne? Und dass man das nochmal für sich wahrnimmt. Und ich glaube, das kann jeder für sich irgendwie, egal in jedem Gewerk man ist, da mal reinzuhören. Das kriege ich auch mal wieder als Aussage von den Zuhörenden, dass man halt auch das Gefühl hat, ich wusste gar nicht, ich bin Schauspielerin zum Beispiel und habe mich mal genau mit so einem Bereich Kostümbild mal beschäftigt und okay, das funktioniert so da und da mal so einen Blick dafür zu bekommen, dann verstehe ich, warum vielleicht beim letzten Dreh das da schiefgelaufen ist oder gut gelaufen ist. Genau, und das ist, glaube ich, das, was wir versuchen irgendwie mit anzubinden. Ich nutze es aber gerade auch nochmal, um natürlich auch nochmal einen Dank an Susanne Braun auszusprechen, weil sie war ja auch lange Zeit Teil des Indiefilmtalk-Podcasts und ist es immer noch, nicht mehr am Mikro, aber sie ist immer noch da. Wird bestimmt noch hier oder da vorbeikommen, aber das war natürlich auch sehr, sehr, also sehr wichtig einfach für die Entwicklung von dem Podcast, glaube ich. Ja, genau. Ja, das hat eine andere Dynamik dann gehabt und ihr habt euch abgewechselt mit den Folgen. Und ja, das stimmt. Also liebe Grüße an Susanne an der Stelle. Genau. Hast du denn eine Erinnerung aus den 9 Jahren Podcast, die du besonders gerne in Erinnerung hast oder die sehr einschlägig war? Gibt es da sowas? Eine Erinnerung, die besonders einschlägig war. Ein besonderer Moment, ein besonderes Treffen oder ein so absoluter Aha-Moment? Eine gute Frage. Ich kann jetzt mal erzählen, was ich vielleicht so spannende Folgen vielleicht erstmal dahin und dann kommt man vielleicht dann auf so einen Aha-Moment. Also ich fand natürlich spannend, wir hatten dieses 20 Jahre deutscher Film machen dürfen in Kooperation mit dem DFF und das war auch eine sehr schöne und spannende Reise, auch mit Susanne in dem Fall, wo wir halt, wie gesagt, uns einfach mal durch die 20 Jahre Filmgeschichte, deutschsprachige Filmgeschichte durchgearbeitet haben, gleichzeitig aber auch sehr stark über Zugänge gesprochen haben, über Diversität in der Branche und wie sich das entwickelt und da so einen Blick darauf gegeben. Und das fand ich sehr spannend, weil es einfach für mich auch sehr interessant war, nochmal da zu schauen, wie sich der Film einfach entwickelt hat und wie er sich vielleicht, was wir brauchen in der Branche, um neue Geschichten zu erzählen. Ich glaube, das war auf jeden Fall ein Thema, was ich sehr, sehr spannend fand. Und also ich finde natürlich alle Geschichten spannend, aber das, was nochmal so ein bisschen nochmal besonders hängen geblieben ist. Und wir hatten auch eine Folge zum Thema Diversität. Das war so nach George Floyd gemacht gehabt. Und das war auch, fand ich auch nochmal sehr
wichtiges Thema einfach, aber gleich auch spannend nochmal tiefer reinzugehen und auch über genau diesen Missstand zu sprechen und da nochmal zu sehen, dass man halt, es gibt Beispiele dafür, auch in der Filmgeschichte oder in anderen Filmindustrien, wo man eigentlich davon lernen kann und das mehr bei uns mit eingliedern kann in den deutschsprachigen Raum, was bis heute zum Teil aber noch nicht, es wird noch mehr gehen, so man wünscht sich noch mehr, so rum vielleicht gesagt. Aber genau, Prozesse, ich habe vorher von Prozessen gesprochen, und das ist auch ein Learning, was man mitnimmt, halt, dass sie manchmal, besonders wenn es diese gesellschaftlich-politischen Prozesse sind, dass sie Zeit brauchen. Und leider nicht so schnell gehen, wie man sich das manchmal wünscht. Ja, das stimmt. Aber weiterkämpfen. Auf jeden Fall dranbleiben. Ja, also man sieht ja sehr viele Entwicklungen, darüber sprichst du ja auch mit vielen Gästen immer, dass es eben gute Entwicklungen gibt, aber das noch nicht reicht oder dass auch eben die Sichtbarkeit für diese Projekte noch nicht so groß ist. Ja. Und da ist auf jeden Fall einige Luft nach oben. Da hattest du jetzt auch gerade schon den Punkt, was es in der Branche braucht, also dass du da auch viel mitgenommen hast von. Was ist denn deiner Meinung nach so 1-2 Punkte, wo du sagst, das ist das, was wir akut gerade am stärksten brauchen in der deutschen Filmbranche? Ja, kommt mal wieder zur Floskel, ne? Nee, also was ja immer, und das sage ich ja nicht nur ich, sondern das ist das, was wir auch von unseren Gästinnen, aber auch gleichzeitig vielleicht auch von euch Zuhörenden auch immer wieder mitbekommen, ist das Thema Mut, ne? Vertrauen und Mut in neue Stoffe. Deswegen sage ich Floskel, weil das ist jetzt nicht eine neue Erfindung, diese Aussage, sondern das ist, glaube ich, zieht sich die ganze Zeit durch, besonders in der Zeit, wo viele Produktionen jetzt gerade auch noch ein bisschen strugglen, auch wegen Geld und Co. und Finanzierung. Und da dann halt diesen Mut aufzubringen und offen zu sein. Und lustigerweise geht es durch die Bank weg. Also nicht nur die Filmschaffenden sagen das, die Redakteurinnen sagen das, die Filminstitutionen sagen das. Also alle wollen mehr Mut. Aber bei anderen, nicht bei sich selbst. Genau. Aber das ist ganz spannend. Denkst du eigentlich, dass Mut, also ist das nicht ein deutsches Thema irgendwie? So man spricht ja auch von The German Angst. Vielleicht nicht umsonst. Also andere Länder sind da vielleicht schon ein bisschen, die gehen mehr Risiko ein, wagen mehr, sind vielleicht ein bisschen mutiger. Ist es deiner Meinung nach ein deutsches Problem? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist auch, es zieht sich ja nicht nur in dem Filmbereich, es zieht sich ja in allen Bereichen durch, ne? Dass man eher weniger dieses innovativ, also ich will ja nicht sagen, dass man in Deutschland nicht innovativ ist, ne? Ich will eher sagen, dass man natürlich, ich glaube, man ist vorsichtig und ich glaube, genau, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, also auch, wir haben auch keine Kultur des Scheiterns, ne? Also dass wir auch Scheitern zelebrieren, ne? Wo wir sagen, gut, dass du das ausprobiert hast, wir haben super viel davon gelernt, lass uns schauen, dass wir das mal mitnehmen und dann nochmal anders machen halt. Das heißt, Scheitern zu feiern und dann zu sagen, okay, es geht weiter. Ne? Und das haben wir hier nicht so wirklich entwickelt in den letzten Jahrhunderten. Nein, und deswegen glaube ich schon, dass ich glaube, das wäre sowas, was man braucht. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, ne? Dass man halt einfach auch Angst hat, neue Sachen auszuprobieren. Oder einfach mal zu sagen, wenn man jetzt aufs Publikum schaut, ne, das Publikum versteht das. Oder lass mal was Neues probieren, wir kriegen das schon hin. Wir müssen vielleicht ein bisschen mehr arbeiten, aber das Publikum wird es verstehen. Und diese Sorge hat man, glaube ich, schon. Ja. Und das macht es, glaube ich, schwierig. Und am Ende ist es ja wie immer ein System. Ne? Dementsprechend geht es dann durch das ganze System durch. Das heißt, dann hält man sich auch zurück, wenn man die Möglichkeit hat, Geschichten zu erzählen, als Autorin diese Geschichte zu erzählen, weil man denkt, es klappt ja eh nicht, dass die durchkommen. Dann erzählt dann vielleicht dann doch wieder die Geschichte, wo man weiß, okay, die will jeder hören oder die hört so. Und das ist so ein bisschen gleich mit diesem Mutbegriff gemeint. Ja. Klar, aber wie gesagt, das sagen alle. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt, also es fühlt sich immer an, als ob nur wir als Filmschaffende sagen, wir brauchen mehr Mut und die Redaktionen sagen das nicht, sondern sondern das komme ich so mit, dass alle sagen, wir brauchen das. Die Frage ist, wo fängt man an? Und die Frage ist, genau, ich bin immer noch der Meinung, wenn 1-2 Projekte es schaffen, das zu zeigen, dass da nachgezogen wird. Ne? Aber das ist, wie gesagt, ein System. Ne? Also dementsprechend ist es natürlich schwierig. Es funktioniert aber auch wahrscheinlich nicht, wenn man dann diese 2 Projekte einfach die ganze Zeit nochmal imitiert. Das sind ja manchmal auch Dinge, die funktionieren einmal, wenn man es gewagt hat, aber wenn man das Gleiche nochmal versucht, ist es... Ich meine jetzt nicht dasselbe nochmal, sondern ich meine, oder das Gleiche nochmal. Man muss immer weiter offen bleiben und diese Offenheit, die würde man sich mehr wünschen. Ich meine eher mit sowas wie, dass diese mutigen Projekte, was auch immer das ist, dass
dass man, wenn solche Projekte halt den Weg finden zur Masse, ne? Ja. Durch eben, meistens gehört ja mehr dazu als nur der Film ist gut, sondern alles, was mit das Wort Audience Building und Audience Design ist ja immer so ein Wort, ne? Alles, was damit zusammenhängt, wir hatten ja letztes Mal auch im Prinzip Familien, ne? Das Thema, wo es im Impact Producing ging und genau, wo es darum geht halt, dass man halt eben nachdem der Film gemacht ist, auch nochmal eine riesen Aufgabe hat, den Film halt natürlich zu vermarkten und nicht nur die gängigen Wege geht mit den Filmen, ne? Also die man ja schon kennt, sondern vielleicht nochmal schaut, ob der nochmal in anderen Bereichen irgendwo Platz findet. So, und das ist, glaube ich, dann das, wo dann vielleicht so ein Film Platz finden könnte. Ja. Wir kommen jetzt nochmal zu einem anderen Thema, und zwar das Produzieren des Podcasts an sich. Gibt es etwas, wo du denkst, das sollten unsere ZuhörerInnen unbedingt wissen, was nach außen gar nicht so zu sehen ist, aber was im Hintergrund in der Podcast-Produktion sehr viel Zeit einnimmt? Also wo du das Gefühl hast, das hört man immer so weg, aber dahinter steckt echt so viel Arbeit. Alles? Wenn du mich so fragst, alles? Nee, also eigentlich ja wirklich alles. Also klar, das Schneiden dauert dann doch meistens länger. Da kommt es immer darauf an, was für ein Format man gerade hat. Ja. Aber grundsätzlich gesehen, klar, es kommt immer drauf an. Ne? Also auch manchmal das Vorbereiten auf die Gespräche kann dann auch länger dauern, als man das manchmal denkt. Deswegen ist das alles gar nicht so falsch. Aber ich glaube, Schneiden vielleicht wäre das Einfachste, was man da vielleicht rausgeben kann, was dann doch länger manchmal dauert als gedacht. Und das sieht man ja am Ende nicht so wirklich, weil man sieht ja nur das Endprodukt, man sieht ja nicht den Rohschnitt oder davor oder das Footage. Deswegen denkt man so, okay, das klingt doch gut, ist doch okay. Genau, aber bis man dorthin kommt, das ist schon doch Aufwand. Was wir ja bei unseren normalen Folgen ja nie machen, ist ja dieses inhaltlich schneiden wir da eigentlich kaum oder gar nicht eigentlich. Also das heißt, was am Anfang war, bleibt am Anfang und am Ende bleibt am Ende. Ja, wir schneiden aber schon sehr detailliert, also ganz oft so Ams und also solche oder Sachen. Versprecher. Oder Versprecher. Wird alles rausgeschnitten. Und natürlich klar, wenn der Gast sagt, okay, das habe ich falsch ausgesprochen oder irgendwie sowas, das natürlich auch. Ja. Aber wir versuchen halt so den Inhalt so, wie sagt man, natürlich wie möglich zu lassen. Ja. Ne? Und genau, das machen wir schon. Aber ich glaube auch, das ist auch eine Stärke von auch über die Jahre, wo man den Podcast jetzt macht. Und dass wir auch versuchen, diese Sicherheit auch dem Gast zu geben. Ne? Das halt, also wir werden jetzt nichts drin lassen, wo du dann denkst du danach, okay, jetzt toll, dass ich das so gesagt habe oder so, sondern wir versuchen da immer darauf zu achten, dass es dann halt, weil wir auch aus der Branche kommen, dass wir wissen, okay, so eine Aussage kann man machen, aber ist vielleicht jetzt nicht verständlich oder könnte man auch falsch verstehen. Ne? Und da bin ich auch so, dass ich dann sage, okay, dann muss man da vielleicht mal gucken. Entweder man redet nochmal oder man schneidet. Was man auch bedenken muss, also da steckt viel Arbeit dahinter und es wird wenig gesehen. Also Podcast hat auch einen gewissen, also kostet auch. Und wir stellen es ja trotzdem den Hörerinnen kostenlos zur Verfügung. Hier kommt der Werbeblock. Nee, aber es gibt ja mittlerweile viele tolle Angebote, die der Podcast über das Podcasting oder über die Inhalte der Folgen hinaus anbietet. Und ja, vielleicht magst du noch mal kurz was dazu erzählen, was wir für die UnterstützerInnen, die der Podcast hat, auch anbieten darüber hinaus. Genau, also ich glaube, hier ist wichtig zu wissen, genau, also ich habe auch immer den Podcast als mehr als nur in Anführungsstrichen der Podcast gesehen, sondern schon dieses Community bildend und gleichzeitig aber auch, ich habe es mal als Module genannt, die man halt für Filmschaffende halt mitentwickelt. Ne? Also zu gucken, was braucht man denn selber, was brauchen aber auch die Kollegen, Kolleginnen bei der Arbeit und zu schauen, ob man da irgendwie unterstützen kann. Ne? Also ich mag ja den Gedanken des Unterstützens oder dass wir gemeinsam halt an dem Projekt arbeiten. Das heißt nicht nur an dem Filmset, sondern auch, was die ganze Arbeit dahinter angeht. Und das ist dann auch das, was dann so ein bisschen kumuliert in sowas wie den Deadliner, den wir jetzt rausgebracht haben, als ein Tool, dass wir sagen, falls die es noch nicht gesehen haben, es gibt halt ein Tool, was wir entwickelt haben, was letztes Jahr rausgekommen ist, wo man einen Überblick über die Filmförderungen bekommt, also alle Filmförderungen, die es gibt, auf einer Seite mit den Deadlines aufgelistet. Und ja, dann kann man die Möglichkeit nutzen, um da wirklich sich da, ich sage es gerade so, strategisch halt an die Filmförderung ranzugehen. Und
dass man halt nicht immer auf die einzelnen Seiten gehen muss oder alle Newsletter irgendwie abonnieren muss, sondern wirklich genau sieht, okay, passt das zu meiner Region, passt das zu meinem Projekt, passt das zu mir, dann kann ich da einreichen. Man reicht nicht über uns ein, sondern man weiß genau, wann es ist. Und dann könnt ihr dann weitergehen auf die Seite oder ins Gespräch gehen mit der Filmförderung, um da ins Gespräch zu gehen, um einzureichen. Genau. Und das ist so ein Tool davon. Da entwickeln wir auch noch weiter, auch an dem Tool, aber auch an anderen Tools, wo wir merken, okay, da fehlt einfach was. Ne? Und also es fehlt einfach was in der Branche und wo man manchmal selber nicht versteht, wie kann es denn sein, dass es irgendwie immer noch nichts gibt irgendwie. Und ich meine, sowas wie Filmförderung ist ja einfach essentiell für ein Filmprojekt. Und da sagen wir, okay, wenn es da was gibt, was man machen kann, dann machen wir das. Ne? Und wir machen ja auch Events noch zusätzlich. Ne? Wenn wir dann irgendwie Workshops haben wir ja auch manchmal immer hier und da, wo wir sagen, okay, dann können wir nochmal vertieft auf ein Thema eingehen, wo wir merken, okay, da fehlt's. Da braucht man noch was. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist eine super Überleitung zur letzten Frage tatsächlich. Schon? Wo siehst du den Indie-Film-Talk bei der 500. Folge und was sind die Dinge, die du noch realisieren möchtest? Also sowohl was die Folgen angeht und die inhaltlichen Themen, als auch Angebote, die du noch gerne ausbauen würdest. Also ich habe ja ein Dachgeschoss im Blick, ein Studio im... Nein, wo sehe ich die Indie-Filmtalk bei der 500. Folge, hast du gefragt? Ja. Gute Frage. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, genau, soweit habe ich doch gar nicht geplant. Ich glaube, was schön wäre, wenn man das Thema Community noch weiter ausbaut, dass man sagt, okay, also ich würde gern mehr in den Austausch mit den Kollegen, Kolleginnen gehen können, ne? Dass man halt wirklich sagt, okay, ist es nicht nur wir erzählen oder nur der Gast erzählt, sondern es kommt auch noch, ihr habt die Möglichkeit da gegenzufragen etc. pp. Da sind wir so ein bisschen am Schauen, ob wir da formattechnisch irgendwas machen können. Es gibt ja Discord, müsste man vielleicht noch sagen. Das ist gut, danke, dass du es ansprichst. Genau, es gibt Discord, das ist so ein bisschen unser Community-Hub, wo man da in den Austausch gehen kann, um da halt genau auch wieder derselbe Gedanke, Austausch zu gehen und voneinander zu lernen. Wenn man selber an irgendwas hängt, wo man denkt, ich weiß nicht genau weiter oder auch sich vernetzen möchte oder man braucht für ein Projekt, das passiert auch mal wieder bei so Veranstaltungen, dann fragt man uns oder trifft man uns und sagt, hey, kennt ihr denn jemanden? Wir brauchen gerade jemanden für VFX, keine Ahnung. Ne? Und dann können wir auch nochmal überlegen, ob da irgendwie jemanden kennen. Also wie gesagt, darum geht es eigentlich. Es geht um Community, es geht um Austausch, es geht um dadurch besser werden. Und deswegen solche Formate, da bin ich so ein bisschen am Schauen, ob man das weiter ausbauen kann. Lustigerweise, dieser Staffel würde ich gerne ein bisschen mehr über Geld sprechen. Also genau, vielleicht ist das auch spannend nochmal zu erwähnen, weil die Folgen, also bevor über Geld, aber die Folgen kommen meistens aus Themen, wo wir denken, okay, das ist halt wichtig für die Branche, klar, aber auch wichtig, wo wir sagen, okay, wieso redet man zu wenig über genau dieses Thema? Wir suchen meistens nicht die Gäste für die Folge, sondern die Gäste kommen danach, also das Thema steht dann und dann sagt man, okay, wer könnte denn dazu passen, wer könnte dazu was sagen? Auch spannend, ja. Ne? Ich finde diese Herangehensweise eigentlich ganz spannend. Klar, die ist jetzt nicht die beste Herangehensweise, wenn es um viel Reichweite geht. Weil da hast du halt natürlich sehr viele verschiedene Themen, zwar in der Nische Film, aber trotzdem sehr viele verschiedene Themen und jetzt nicht nur Stars da, ne, die da sitzen, aber am Ende sehe ich es ja und sage, okay, diese Person, die wir einladen, ist ein Star für dieses Thema. So sehe ich das halt in dem Moment. Und deswegen ist diese Person halt eingeladen und redet dann halt darüber. Und das ist meistens wertvoller für das Thema als andersrum, meiner Meinung nach. Genau, und deswegen, da kommt der Bogen zu dem Thema Geld. Und da schauen wir auch, wen können wir da kriegen. Wenn ihr Lust habt, sagt Bescheid. Weil das ist immer in Deutschland ja auch so ein Thema, was nicht so einfach ist, darüber zu sprechen. Aber ich finde es auch, das zum Beispiel ein Thema, was sehr wichtig ist, einfach mal darüber zu sprechen, zu verstehen, ja, wie leben eigentlich Produzentinnen gut mit ihr, wenn die halt 1, 2, 3 Filme produziert haben? Oder ist das... also sozusagen tatsächlich das Gehalt, was die Filmschaffenden selber verdienen. Darüber möchte... Ja, spannend. Also das wird in Deutschland schwierig. Ja, genau. Good luck. Genau, danke. Nein, spannend. Cool. Aber das ist genau die Schwierigkeit. Und da überlege ich auch, wie man das formattechnisch aufbaut, dass man sagen kann, okay, die Leute sind geschützt, die müssen, ne, aber man hört einfach mal, wie das aussieht. Weil ich glaube, das wäre einfach für die Branche auch mal wichtig. Anonyme Stimmen. Zum Beispiel. Ne? Weil es gibt beide Seiten. Es gibt auch Leute, die halt ganz viele Filme gemacht haben, wo es trotzdem, wo man merkt, okay, obwohl sie selber sagen, es ist trotzdem sehr prekär oder sehr schwierig, ne? Auch die nächsten oder die übernächsten Filme
zu produzieren und andere, die sagen, ja, das läuft schon mal besser. Also da gibt es so viele verschiedene so eine große Bandbreite, wo ich das schon spannend finde, da mal drüber zu sprechen. Aus der Independent-Seite, aber genauso gut auch aus dem Mainstream. Ne? Also wie es da aussieht und einfach auch mal da zu verstehen, was heißt es denn eigentlich, wenn ich jetzt es schaffe, 1, 2 Filme zu machen. Das ist ein wichtiges Thema. Also eins von vielen. Aber nochmal kurz zurück zu der Sache mit den Stars, weil das stimmt ja nicht ganz, dass wir nie Stars da haben. Ich habe nicht gesagt, wir haben nie Stars. Nee, aber jetzt tatsächlich folgt jetzt im Anschluss ein ganz besonderer Gast. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob jeder die kennt, ne? Also, aber Ivana... Lass uns darüber reden. Ivana Chubbuck, genau, das ist eine Dame, die hat ganz viele verschiedene Hollywood-Stars gecoacht. Ja, sie hat unter anderem Berühmtheiten wie Brad Pitt, Charlize Theron und Beyoncé sogar, Sylvester Stallone. Also die Liste ist tatsächlich lang von berühmten Schauspielern, mit denen sie gearbeitet hat. Spannend finde ich das Gespräch mit ihr auch nochmal, weil sie nochmal so diese Einblicke gibt, auch aus der Regieseite. Also sie hat nämlich auch Regisseurinnen gecoacht, eben was die dann halt von den SchauspielerInnen lernen können und wie sie halt in die Zusammenarbeit gehen können halt. Ja. Ne? Also nicht nur das Coaching der Schauspielenden und wie man ihre Methode anwendet, sondern auch wie man als in der Regie oder beim Dreh zum Beispiel das anwenden kann. Fand ich auch ganz spannend. Deswegen glaube ich, da ist viel drin. Stichwort Storytelling. Also darum geht es halt ganz stark. Genau. Ne? Ja. Ich glaube, das ist sogar fast das Hauptthema eigentlich von dem Gespräch. Total, und deswegen kann ich nur sagen, das war ein schönes Gespräch und ich freue mich, dass ihr das jetzt gleich auch nochmal mithören könnt. Weil wir haben es auch hier aufgenommen. Ja. Genau, und das passt eigentlich perfekt, weil wir haben halt gesagt, das wird vielleicht in der Folge noch drin sein, weil da haben wir nämlich darüber gesprochen, ob das die 200. Folge wird. Genau, und scheinbar sie hat sehr danach gefragt. Ne? Sie hat es gewünscht. Sie hat sich gewünscht, in die 200. Folge zu kommen. Genau, es war aber auch Zufall. Also am Ende war es trotzdem Zufall, es hat gut gepasst, aber genau. Ja. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Fortsetzung der 20. Folge. Genau. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Gibt es noch irgendetwas, was du am Ende noch loswerden möchtest? Nö, ich glaube nicht. Also ich bedanke mich auch bei euch Zuhörenden, bedanke mich aber auch auf allen, die uns begleitet haben über die 200, wie gesagt, plus Folgen bis jetzt. Ne? Und manche Leute hat man ja vielleicht nicht so gesehen so oft, ne, aber die dann auch im Hintergrund mitgearbeitet haben am Podcast, die auch am Podcast schneiden. Danke Sarah zum Beispiel. Wollte ich gerade sagen. Wir haben noch ein paar, genau dass wir nochmal alle danken. Also Susanne haben wir erwähnt. Genau. Ne? Und jetzt Antonia ist mit dabei jetzt für den Deadliner zum Beispiel, die da schaut, dass die Daten alle aktuell sind beispielsweise. Und ich versuche gerade, aber ob ich alle jetzt hier, Bianca Rausch zum Beispiel, die habt ihr auch nie so live mitbekommen. Filmwissenschaftlerin, die uns auch, ich glaube, ein Jahr lang begleitet hat. Und noch viele mehr. Das würde jetzt dauern, jetzt alle aufzuzählen. Aber das soll jetzt natürlich nicht wertvermindernd sein, sondern eher ist einfach nur, ich hebe euch alle hoch in dem Fall und sage danke für den Support und auch an alle KollaborationspartnerInnen, ne, mit denen wir zusammengearbeitet haben bis heute und hoffe, dass wir das jetzt weiterführen können für die nächsten Jahre. Und ich hoffe auch, dass ihr weiterhin Lust habt auf den Podcast und dass wir, schöne, weitere, interessante Folgen produzieren können. Sehr schön. Vielen Dank. Dann hören wir uns wieder. Tschüss. Ivana Chubbuck. She's sitting next to me. And we're talking about your methods and about directing actors. Even AI will be part of our talk, I think so. So I would say let's start and let's see what was happening. Good to be here and talk from a different angle than just the acting part of things. I love that. Because the main thing is, like, it's really important that actors should know, and I always talk about this all the time, actors, writers, and directors are telling the same story. We're not telling different stories. So what happens is that actors can sometimes have their own point of view about something, but that's not telling a story together. You can't tell two different stories, and then the end project won't work. So the vision of the director has to be facilitated by the actor. And then the writer, oftentimes the director is the writer, but even when it's not, the writer has certain themes in mind that need to be presented from the reason why he wrote the script in the first place. And then the director has to
has to have a vision based on the themes that have been presented to him from the writing, and then the actor has to help facilitate the visions that are coming from the themes that come from the director and the writer's point of view. And this way, we're telling a uniform story that has a beginning, middle, and end, and a natural and organic arc to it. We are directly into our talk, right? That's what I do. That's how I roll. Just go right in there. It's like, who has time? If we're talking about indies, there's no time. I've been a part of guerrilla filmmaking, where the actors dress in a car. There's no dressing rooms, and it's like you catch shots. Yeah. It's called guerrilla filmmaking, and so you just wait till there's no cops there, and you go like, okay. Grab the shot. Yeah. Guerrilla shooting. Don't get a permit. We don't need a permit. We just got to grab that shot. I mean, we start directly, but maybe to jump a little bit back, and for the people who don't know who you are, maybe you can. What? Yeah, it still happens. Maybe if you could describe what you're doing in one sentence, what would you say to that person? Well, I'm an acting coach, but it's more than that, because my philosophy of my technique, the Chubbuck technique, is based on taking your pain, your traumas, your dramas, your insecurities, your fears, and then using them as opposed to the usual thing that happens with that information, which is to be defeated by it or to be self-destructive, but to rather use it as fuel to overcome and win with whatever your objective is. And so it's a very powerful fuel, your pain. And most people, most of humanity uses it to fall apart, to be lethargic, to stop the forward motion of their journey because they feel defeated so easily. But this way of working is to say the character, or from the writing point of view or the directing point of view, we got to look at what is the spin. There's always a life lesson in everything. There's always some version of information, a resolution that you're trying to find, and then ultimately finding catharsis. So I always say you have to find the choices that will allow you to resolve, solve, evolve, and ultimately find catharsis. And then this way, it's a journey of hope. Because too many people feel in this industry that if they make it really dark and edgy, that people are going to think it's cool and it's great. But it's not. It's really about people exploring hitting bottom, and then how do we find our way out of that? To a great place, not just managing life, but exploring greatness because of it. And if you look at most people who are really important people, whatever they do, politicians, artists, heads of corporations, they didn't have it easy. These are the people that, like they said, not only am I going to win whatever I want in spite of you, but because of you. Yeah. That I wouldn't be where I am today without saying that I'm not going to let naysayers or people that are going to say I can't do it because I'm not, in terms of acting, say pretty enough or young enough or talented enough to be able to explore whatever your dreams are. And so it's also a good way to think in terms of life. And for my actors, directors, and writers, it's like we need to think in terms of the spin, like in the advertising world is called the spin. So you could take any negative and turn it into a positive. You could also take any positive and turn it into a negative, and that's a natural thing for people to do. So this way, this technique, which I've created as my own way to solve my own issues. I'm coming from a violent childhood. My mother was mentally ill and very violent physically and emotionally. My father, who was a great guy, but he was MIA, helping other people. He was a civil rights attorney. He was a labor union lawyer. Yeah. And so he was helping the world. He was empowering the world. And so
he was busy taking care of other people, but not us, and so it's like a protection, fear, constantly fight or flight my whole childhood, never knowing when she was going to lose it. And then all of a sudden, the I don't know if we can swear, but the shit hit the fan. And you just never knew when that was going to happen because she was cray-cray, So therefore it became, dying because I almost died of a couple of drug overdoses because that I went to self-destruction as my choice, or actually make the spin and say, how do I benefit and create having my dreams come true. That was a very long version of what do I do. A very long what do I do? Right? One long run-on sentence, I would say. Yeah. How did, maybe you said it already, I know, but for our audience here too, what was your way into the industry? Because we have this question for all our guests here. So I would like to ask you that too. Well, I grew up in in Detroit suburb. And it was, I had nobody who I knew. I decided I took any film classes I could find, but this is Michigan. It didn't have a whole lot. And so I said, I really want to be in this industry. So 20 years old, I moved to Los Angeles. And I was extremely naive. I got caught up in a lot of bad people who were taking advantage of a young, naive girl. But I kept saying, I'm not going to let them win. I'm not going to go back home. I refuse to go back home. I'll die first, but I'm going to have my dreams come true. So in the same way as Brad Pitt, who had 3 jobs, had no money. Yeah. He worked in class, and it was like any money he had, he'd say it was for acting class. So I worked at a supermarket, and I was in classes, and the best day was like 2.5 years coming into. I actually got a job within 3 weeks of being there, but I didn't work again for a year. But the job was really bad, and I don't want to say what it is. I don't want you guys to look it up because it's really, really bad. Okay. This thing, the cheerleaders was a part of the title, but it wasn't a porn. It was just a really bad movie, And so, but that's how I got my SAG card, and I just kept I just kept going and kept going and kept going and just study, making risky choices. Pushing the envelope, taking the chance that people will say you suck, but really just going, I believe this would be a choice that would be more provocative. You got to if you play it safe, you get safe results. Yeah. So, provoking whatever, just because that was what was going on with me in that particular point in that day. And I'd go, you know what? I want to explore the notion of how to overcome what I was going through my auditions, And so it's sometimes really bad feedback, sometimes really good feedback, sometimes booking jobs, and just never saying die. You're never saying that the world that tells you no is an opportunity for yes. It sounds like something you would put on a sampler, but the point Maybe is... Maybe you put it on your book, I think so. Yeah, it's in the book. Yeah, we got a book here. You can read all kinds of things like that are so damn clever. Okay, so... Yes, you brought a new book with you. We can look at that one. This is a 20-year anniversary, updated and revised with 20 years worth of new revelations, new exercises, new ways of thinking. Like, for example, when you play a killer, or when you write or direct a killer being killed, is to not think of it as actually killing a person or killing yourself like you're being killed in the ground, but be thinking of it about energy kills, it's called. It's one of the new concepts. The energy kills would be the idea that we're not killing off the person, but we're killing off the energy that they
they say I'm going to do a substitution of my mother, who always told me I was stupid and ugly, and that voice still stays on my shoulder. So I'm going to kill my mother, but I'm not killing my mother. I'm killing the energy of the voice. So I don't have to listen to that voice that makes decisions that are very make me feel bad about myself. And so. And then when you get killed, it's like I'm trying to get the person that actually created the problem, as that's the substitution of my killer, is killing off. I had one person who used the situation was that she had to be in fear for her life, that then she gets killed. That the energy kill was for her, that her mother, who's a very fearful person, that she imitated and mirrored her mother's fear, that she had her mother. Kill off the fear that she had inside of her so that it becomes a positive that normally is considered a negative, and it becomes something like it happened when I worked with James Franco on Spider-Man 3. When the death scene is a short death scene, but people talk about it because it's like, because we didn't make it that I'm just like dead forever, in the ground, but we made it be something that was an energy kill, and the energy kill was, I'll give you the personalizations, but I'll give you what the character would think. Yeah. And so I don't have a reason to live anymore because my father's dead, who I worship. I fell in love with my best friend, girlfriend, who doesn't like me, and it was my best friend I screwed over. Killed my father, right? Huh? That the best friend killed the father, too. Yeah, but also is still the best friend's girl. So that's right. The boy code. You don't do that. Okay, it's like verboten, German word. Okay, right. Yeah. But anyway, so and so we made it about thank you because I'm nothing left here. So thank you for killing me was our inner monologue, and then our personalizations of why, and so it became a beautiful scene because it was a love scene. It's like thank you for getting rid of my pain, and so it's like. So this is in terms of like one of the things I'm really good at is getting people awards or great careers and whatever it is they do, great critical reviews and that kind of stuff, because people are people, whether they're critics or producers or networks or heads or studio heads. They respond in the same way any human being responds, and so if they feel that they feel good even after they see something that should be horrific happening, it's like. It gives them joy. And so and that's what we're meant to do. You're a director, so as a director, we got to give people, not a bow. We're not tying things up in a bow because that's boring. But what we want to do is make people feel that if the character that they see on the screen is like overcoming same things that you're experiencing, that you're not doing very well with, then you're not managing life very well. But that person is finding a way to, even though they're not through the process, it's like, I'm trying to win, I didn't. I'm trying to win even more because I didn't. And then ultimately they get what they want is, I would say, you have to earn the end of the movie. You have to earn the end. So when that happens is that people walk away feeling good, no matter how dark the movie is. Which brings me to comedy. Comedy is super important. One of the things I always think in the darkest of materials, if you don't have the moments of there's light in the dark, you get used to the dark and it's no longer dark anymore. So you have to have the yin yang aspect, and that's like in a good horror film, there's something funny that happens and then something gets slashed. So you're not expecting it. You're in a different place. It's more horrific. So if you just keep it dark, first of all, it's depressing as all hell. And I don't want to be depressed. I want to go. I don't want to. I want people to stay on
the channel, or not walk out of the movies, or tell people don't bother to see this is depressing as hell, is to be able to feel that there's some sense of joy that we've inspired as artists, from the point of view writer, director, actor, and so part of that is helpful by things are so bad it's funny. That aspect. Sometimes it's how when really bad things happen. Sometimes we start laughing and we go like, I don't know where the laughter's coming from, but it's always just it's just so off the charts bad. It's just got absurd. And sometimes it's a sardonic sense of humor. A dry sense of humor that comes up. I mean, some of the funniest stuff that I'm sure that you've ever said or done was in the midst of something, like very bad happening to you. And my daughter's ex died of a heroin overdose when she found the body, and they were somewhat engaged. And she found the body 2 weeks after that. I mean, she was traumatized, obviously. I had a world champion boxer come to the house to work because he was doing a movie. And so I said, do you want to meet him? He's a famous boxer. And she said, well, God, Sean, that was his name, would have died to have met him. And I said, well, I guess that part's taken care of. And so she looked at me at first going like, no, she did, And then she laughed so heartily. She needed to laugh. And so that's an example of life, but we put that into your film. Yeah. And that's what makes greatness. I mean, just think about your favorite, like, There Will Be Blood. There's a lot of humorous things in there, a lot of physicalities, like when he talks about at the end, where he does the great monologue about him having the oil and that the oil is not there anymore. Yeah. And he goes, it's like a milkshake. He's going, vroom, 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 and he's running around the room sucking it up like a straw. It's like we sucked up all your oil, and it's like there's a physical comedic moments, and then he brutally kills him with a baseball bat. So it's like that's stories brilliance. Needs that, right? Like the up and down, right? Like what you meant, like the yin yang. Yeah. At the end, and you should always have like one makes the other affects more the other in creating a larger response to it. So if you're always sitting in the dark, you're going to start to see the light. If you're always just laughing, it ceases to be funny. And it just goes, what am I laughing about? So the thing is, everything has to have three-dimensionality. And the idea that one magnifies the other's response, human response, not only to the person experiencing it, but to your audience as well. It's interesting because now what you're talking about is like even advices for screenwriters, for directors. But this is a Bible. My book is a Bible for writers and directors. So that's why maybe it's interesting to jump onto that term too, or that thing. Are you advising directors too? Do we have classes with directors? I'd say 40% of my business is directors and writers. And again, oftentimes they're the same. The director wrote it. Yeah. So one of the things I do with my my writers and directors is that I say, why do you need to make this film? So first we have to get the real underbelly of, so that we have like a true message that you need to say. Like Herman Melville and doing Moby Dick, he had a unilateral need, very deep need to fight his demons, and that became the metaphor of the white whale that he was fighting. And so you need to know what, for him, he knew what his major demon was. But everybody has different reasons why they need to write and or direct a piece. And so you have to figure out what is that, because sometimes you don't know. And I have this thing that I do that you have to learn. It's in the book too, but it's also easier to learn when you study my technique, because I have a
an Oscar-nominated writer-director who teaches my technique for just writer-directors. So the thing is that I have them do an emotional diary. And the emotional diary is automatic writing. It's something that is used in certain therapies to get to the subconscious. And it takes 3 minutes to do, and it gets you right to your subconscious of what the truth of what you really need and want. And so I have them do an emotional diary with a prompt. I need to write this script because, whatever the script is, or I need to direct this script because, and then all this stuff, it's automatic writing, so you can't stop to think. And it goes directly to your subconscious, and ends up being like, it helps also determine like certain scenes that need to be omitted because it's not telling the story that you needed to tell, that we figured out what that is. So we start with that, or say the scene has to be refashioned to tell that story. And or the scene is strictly expositional, and you can take any exposition. You can put exposition in anything, but you still got to tell a story. So you have to find a way to put the exposition in so we know what we're watching, because exposition is important, but not to make it its own animal. It has to be part of the active, proactive movement. Yeah. I mean, maybe what you would say directors could or must understand if they're working with actors. I would like to go to the acting part in the work of actors. I mean, to understand. Well, first of all, directors have to stop giving the shot lists to their actors, and then I'm going to shoot it this way and shoot it that way. And then you will. I can't tell you how many of my star actors have decided not to work with that person because they did that. Okay, you got to be actor friendly. You got to talk about. So what does that mean? Is the question. Well, you need to tell them why you need to make this movie. And for example, with Monsters Ball, and Mark Forster, the director, was like, it was to me initially. We were talking about, me and Hallie were talking about like what the movie was about in terms of from a point of view of her character, but I couldn't understand why Mark Forster is from Switzerland. Why would he need to do a movie about a black woman in the South in America, especially coming from Switzerland, which is, they don't really understand the whole racism thing, especially in America, which is it's its own animal of racism. It's really awful. It's awful everywhere, but the point is it's really bad. I mean, with the lynching, Ku Klux Klan is invented there and that kind of stuff. So one of the things, he came over to the house, and me and Hallie and him were in the living room, and I said, okay, first of all, why do you need to make this movie? That's always my first question. And he said because his brother had committed suicide the year before. He didn't know his brother was in that place, and he felt like he needed to understand why his brother needed to do that to making this movie. And I went, oh, okay. This movie isn't about racism. And then you think about it, it's about Hallie's husband dies in death row. Her son dies in a car accident. The man she falls in love with, his son kills himself. And he, the commonality of pain of them falling in love. He's there for her during the son's, death, as well as she loses her job. That's a death in losing a job. She's going to be evicted, which is also another version of a death. So this whole thing was really about managing death and loss. And so it's so then it became all these new choices came into play of two people trying to manage that as together, and that's became the love story based on his need. That's why I say actors, writers, directors have to work together as a unit telling the same story.
But what's interesting, again, about like not trying to make a depressing end, because at the end, she comes to find out that he knew her husband, and he never admitted to that. She finds that out. She goes into a rage. And I said, we can't end a movie. It's a love story. We can't end a movie where she's yet another bad thing happens to this person. It becomes very depressing. So I said, let's look at this as like she goes into the rage because she feels betrayed. And then in her monologue, this is all inner monologue. There's no dialogue. It's a whole scene without dialogue. So she goes into a rage. Then she says to herself, I got to think differently about all these things that have happened to me. Maybe he loved me so much that he couldn't tell me because he was afraid to lose me. So I prefer to look at it that way. I've never been loved that much before. And so when he comes home, we've seen her doing all this stuff. When he comes home, Billy Bob Thornton comes home, she looks at him and thinks in her head, "Thank you for loving me so much." And then when they he feeds her ice cream on the porch, I had her look to the sky, and this is all in her head, thanking God for bringing this wonderful man into her life. And so it became, and this is all like through work that we took this, so many things that have happened that are so unmanageable. And most people would take all that stuff and want to shoot themselves and turn it into a beautiful love story. And how does you communicate something like that with your actors, for example, to achieve like how do you achieve that? Yeah. What you do is that's why it's important for you to understand acting. It's like my husband was a director, won a lot of awards, and he went to USC film school, and he one of the things that the USC says you have to take a professional acting class, not the ones in our school, but a professional one, and that's part of the course. And so I one of the things that I do when I have directors and writers in my classes, you have to get on your feet and feel what it feels like to do it, to put that kind of inner work inside so that you can go. And how I coach people is like, what would I use for me if I was playing this part? Yeah. And so I already have a notion of the human experience because it's coming from my human experience. And then I could pass that along. So if you ever had, from a objective point of view, scene objective point of view, based on the overall objective of the film for you, for that character, is to talk to them and say, this is your scene objective in this. Have you ever had this kind of thing happen to you? And then you talk about it with that person. And it doesn't be a long conversation, but they'll usually say, yeah. And then they say, tell me about a moment about this person. And then you have some information whenever that person is like kind of losing touch with the forward motion of it, just you whisper in their ear and you say, think this, what you just told me. Giving them a forward motion of movement, like a beginning, middle, end with the objective. And then also having a substitution of so that's just real for them, because that's the easy way to get there. Just be thinking of something that's a similar kind of thing that's happened to you. And oftentimes what you... during the rehearsal part of stuff, people talk. You have people either have one-on-one conversations with the actors, or what you would do is like do it as a group, and everybody knows each other's stuff, and then you just like say, use this. It's really easy. Boom, boom, boom. Especially in indie, you have to be boom, boom, boom. My husband did an indie with Christopher Walken, and basically he was. He picked him up from the airport limo, and he said, you have 30 minutes for me to get from the airport to ride to get into Hollywood from the airport to convince me to work with you. Because, again, star actors, you want that star actor that makes a bank, because you need that star actor to make a bank. You got to talk
acting talk. And so again, not the shot list. This that turns actors off. But he talked about his character's objective was. He talked about the inner makings of someone in that particular character. Yeah. And what makes somebody, it was a gangster. Why would a person be a gangster? What would be a child? What would be the childhood base of why a person would need to feel like they need to get their power back by being someone who is above the law and all that. And so, and then talking about, do you ever feel that way in your own life? And then Chris was talking about how he felt, without giving his personal stuff, exactly those feelings, some family stuff. And he said that'd be perfect to use. And so we signed up. Do you think directors should develop the whole backstories of the characters, or do you think that there's always a backstory? You think about first, you work on the characters. What do they need? Why do they need it? What would be their backstory? And then you duplicate similar things from your own life. You have to personalize it because your life is three-dimensional. The life on a page is two-dimensional by its very nature. It's two-dimensional to you, not to the writer. Because a great writing is always somewhat autobiographical. And so the personalizations, the director also has to feel free to talk about themselves too, because then it becomes a friendship. And that's how, that friendship becomes I trust that person. And so when let's go back to the Hallie story, it's this is a person that she's a first-time director. He's never directed anything but a short that won some awards, but he's never done a feature film. And here he had this pretty big star saying yes, and Billy Bob Thornton, who just won an Oscar, to do. So he was very, when asked the question, he was very open about it, and he talked about it, not ad nauseum, but the point is enough for her to feel comfortable and to talk about her stuff. Yeah. So all of a sudden it becomes a special relationship, and you want to create a special relationship with your character, with your people, and make them feel like you guys are exploring something together to make something magnificent. I always say I don't go for ordinary. I go for extraordinary. And good isn't good enough. We want to be great. Yeah. And so, in order for you to pull a great performance out of somebody, you're going to have to make them feel like this is a journey that you're personally going on together as a team. We are doing this together. And you have a big cast. It's like we're doing this as a unit. Yeah. We're family now. This is family. How do you decide if you to work with someone? Is it the same? Me deciding to work with people? I mean, if someone comes to you and asks you, if you would like to help. Well, does it happen? I'm just trying to figure out how that works that way. Okay, initially when you first start doing anything, you take whatever. Like an actor should just take whatever they're. If you book something, take it. Yeah. Okay, so that's just against your religion or whatever. Something you have a problem with. But then you got to a point. So we were working with Brad Pitt. He got to a point where it was like he needed to make a decision, because the next decision would be stupid if he picked something that was going to bring him down, because he was trajectory up. So now he had to be careful about what he picked. You get to that place. So same thing. You mean roles would you pick, or roles. People who he's working roles? Roles. Okay. Roles. Roles. People who's working everything, the whole 9 yards. So I got to this place where I just take anybody, because who was I, and then you build up a reputation, and then you can start picking and choosing. But you have to be. I just say,
I'm busy a lot because you don't. It's just why I wouldn't want to work with someone is because it's just an intuitive feeling that they're not going to be open. It's going to be too much work, and I love what I do, and I want to keep loving what I do. And when it's pulling teeth, it's like not fun anymore. Yeah, and so. So it could be a big star that comes to me, and it's just like, you're not going to be fun, but I don't tell them that. But I'm just like saying, I want us to have fun together. I want to laugh together. I want to cry together, and that's what we do. I mean, it really becomes an important friendship. That's why I'm asking, because for me it felt like it's all about, not all about, but it's a big part is this personal relationship. It's really a big part of it. That's why the shot list thing doesn't work. Yeah. It's very dry, and it's like, I don't care how you shoot it. It's just like, tell me how you feel in your heart, We're artists. Let's start there. Art comes from our soul, from our heart. And the thing is, let's talk about AI for a second. People say AI is going to take over the arts, and I said, it's certain kinds of things like superhero movies, that kind of stuff. Sure, that's probably going to happen. However, you can't take away soul. They'll never be able to imitate soul. You could write something that sounds good, but it doesn't have the soul. So you're never going to be Stevie Wonder, and an AI version of the kinds of stuff that he did. There's never going to be like in the great, It's a Wonderful Life, and all the things that, from the performances to the directing to the writing, it's just an amazing film, and AI can never come up with that film, You could come with the concepts of things, but the things that really creates greatness is soul, and it will never. It's a machine. And the question is if the people are willing to pay for that to keep this industry alive, or if they are just want food, and food in media, I would say, like that, and. Are more willing to pay like this. You said like this action movie, some special action movies which are like quite easy structured, and are not so willing. This I think is the thing where people are afraid of. They won't be able to do Mission Impossible because that Tom Cruise brings in soul. Definitely. Yeah. So the point is, but then if you do something, I'm not going to say what. Yeah, that's why I don't want to say it. Yeah. But the point is, kill her. Okay, so. But you know what I mean, right? Yeah, totally. Yeah. But the thing is, ultimately, people are going to get bored of seeing something that just doesn't really affect them when they have options to see something that does. And I think it's going to be an animal that we're going to have to deal with, but I don't think it's, the soul's going to, I believe this. I believe that because you can't imitate soul. You own soul, so people will want that, especially if they, like, say, a good Bollywood movie. That's all about people who are oppressed and have poverty, and so they go see Bollywood movies because it makes them feel like for 2 hours they can sing and dance, and like it's always has a happy ending. For the people that are the downtrodden always end up singing and dancing, and doing this, the whole thing, and it's like, but we need that, and AI puts that on. It's like you won't feel the heart of it. I think I could listen to you hours, but we need to come to an end. We have like what? Yeah, the time is running. The time is running. I'm not moving in. I'm so sorry. One of the last questions would be like, if you can break down your technique for storytellers, for directors, and what are maybe the main points which they should know of using your technique for their work? I just think it's like there's you could always find pain can equal prosperity, whether it's spiritual or emotional or actual. And so the thing is that we want to always make sure that we find
ways to give people hope through our work, because it's an obligation of the artist, whether it's coming from the point of view of acting, writing, or directing, to make your audience feel when they've seen your film or TV show or play even, that's not what the show is about, but the thing is it's like that they walk away feeling good. And that's our jobs. That's what an artist's obligation and job is to do, is to help people feel good in a very divisive world. And it's cyclical. It's like it always is going to happen where things are going to get really bad, and then we find our world is better, and then it gets bad again. But that's the history of history. Yeah. So we need this. We need us. Us is important. But if you do a story that makes people feel like, and then that's just the way it is, and you have to live with it, your stuff, that's not a story you should be wanting to tell. Nice one. You should write a book, I think so. Yeah, I think I should. And oh my God, perhaps it might be here. No, thank you for having you. I think it was interesting. I mean, the part through what you said about this personal relationship and so on, I think it's something which we can all learn of it and try to keep that up, I think so. Well, I told you, the Christopher Walken story, I think, is a really good story. And I think that he got someone who's big-time actor to be in a really small film. It was a very small film. So it made money and that kind of stuff. And Chris was great in it because he's a great actor. Yeah. But to get someone that's that good, and to be able to do this is a podcast for indies, right? And so that's why you need to. That's why it's important to create that relationship. But the book gives you a way to do that. And once you learn how to just read the book, it's also an audio. So if you don't like to read, you can listen to my voice, the dulcet tones of my voice, speaking my book. I also ad-lib a couple of jokes in there because I asked them, can I put some jokes and ad-lib in there? And they said, sure. So I laugh, I cry, I do it all. It's an experience. But I think the most important thing I want to leave with here is no matter how much time you've given to this industry and it just feels like it's time to give up, that's when the greats never ever give up, because the thing is that you're always going to have something that's going to get in the way, and sometimes it takes more time, and sometimes you have like a lot more. You have a lot of stuff that you have to like take care of a family or whatever, and you say, I have to just take a straight job and just give up. It's like that's for losers. And this world that we live in terms of it's an honor to be a part of. And so you just keep going and going, because the gravy will come. The perk will come that you will start making money and be successful from it, but you just have to, you can't think of it from that point of view. You just think of it as this is what I love to do, and I'm going to keep on doing it. So never give up. Just keep trying. And because it's like, and make your own stuff. Don't wait for someone to hire you. I think this was our 200th episode, huh? We was talking about that. No, we was talking. Got what I wanted. No, thank you very much for having you, and thank you that you're here. We should do that every time if you're here now. Well, that'd be nice. I love doing that. Yeah. You're fun. This is fun. Yeah. And so thank you very much, and thank you to the audience too for your ears and your eyes, because today we are live with video and with a moving image. So hope it was fun for you too. And let's see what is the next episode. Thanks. And thank you.